Okay, in this video here, we're going to talk about the grammar points that we are going to study in week 3. We have the verb vivre, and I will tell you that we don't see that verb in this section of the video, but it's sort of the opposite of what's happened to l'oncle Michel. Mourir, vivre and mourir are opposites, so maybe we can associate it that way, the verb vivre meaning to live. We can use it in the same sense as habiter. J'habite à Paris, je vis à Paris. Normally on the streets in French culture, you hear it more in the sense of to live as in life itself, not necessarily where you live though. So we won't see that, but we will see a couple of examples of the si clauses that we're going to talk about in this lesson. And so this will be a pretty short video because there's not a whole lot of those in here. And we've already gone over the meaning of what's happening in the video. So if you don't understand the basic concepts of what's happening in the video, viewing it again here will help. And it'll also help to go back and view the guided viewing from last week as well, because there I really talk about what's going on in the video. Now, si clauses, as we're going to talk about in our lesson, so remember once again that this is not the only time we'll be talking about this. We'll talk about this in our Wimbo lesson. Si clauses do use the imperfect, the imparfait, and that's something that we talked about in French 1002. So if you need a refresher on that, go on back to chapter 8, starting at page 310, and just get caught up with that. And I think you'll find there's some nice connections with the conditional as far as the endings that we use, which we talked about in our Wimbo lesson last week about the conditional. So I think you'll find that nice that we sort of recycle those endings, and we're going to recycle those stems from the conditional too. So if you need a refresher on the imparfait, that's where we'll start. And I'll mention that again too in our Wimbo session for this week. Claire Gagné, vous attendez quelqu'un? Oui, j'attends un étranger. Celui qui me suit partout au Québec. Oui, mais cette fois-ci, ce n'est pas une coïncidence, nous avons rendez-vous. Vous êtes prête? Oui, allons-y. Allons voir ce que cette belle capitale nous propose. Merci Alexis. Je me suis bien amusée aujourd'hui. Moi aussi. Je regrette de devoir partir demain. Si je n'avais pas besoin de rentrer en France, on pourrait passer plus de... Okay, so here's the biggest example that we're going to see in this video of a si clause. And unlike in Spanish, in French, si can mean if. We can use it for yes in response to a negative question, but it means if in most cases. And so we call these si clauses because you have two parts to the sentence, okay? Si, and then so we go here to our comma, and then you have another clause or part to your sentence. And so what happens here is that I have si, and you'll notice here that I have the imperfect. If I didn't need to go back to France, if I didn't have to go back to France.
And then in the second part of the phrase, we could spend more time together. So we're seeing the si plus the imperfect, and then in the second part of the phrase, the conditional. And that's a formula that we're going to talk about in our lesson, but this is a great sentence to demonstrate that. And as you can hear when I say it in English, if I didn't have to go back, we do the same thing in English. We could spend more time together. So we use the imperfect tense and then we use the conditional. We do this exact same thing in English. And one thing to point out here is, and we'll talk about this more, but is that we can use this part of the phrase before that one. We can switch the parts of the phrase, but as you can see here, si is always attached to the part with the imperfect. Okay, so even if I started out with on pourrait passer plus de temps ensemble si je n'avais pas besoin de rentrer en France. So even if I started out with this part of the phrase, we could spend more time together if I didn't have to go back to France, or if I didn't need to go back to France. I'm still going to have si with the imperfect there. And so this is a wonderful example of that to come back to and look at once we've done our lesson. Temps ensemble. J'aurais bien aimé passer plus de temps avec vous. J'espère qu'on aura d'autres occasions de se voir. La prochaine fois que vous êtes de passage à Montréal ou au Québec, vous me le direz? Sans faute. Bon, je vais rentrer alors. Merci encore pour cette belle journée. Bon retour demain. Claire, il y a des choses que j'aimerais vous dire, mais... Oui? C'est que... J'espère que vous pourrez nous pardonner. Pardonner? Pardonner à qui? Alexis? Que voulez-vous dire? Excusez-moi, ce n'est rien. La fatigue, je divague. So just to sort of recap, he's saying, I hope that you can forgive us, which is a weird statement because she doesn't know anybody other than him. So to use us is weird, but also to use the future tense. And so she asks him questions. Who are you talking about? What do you mean? And he just says, oh, I'm sorry, I'm tired, and went off on a tangent. Bon, je dois m'en aller. J'ai beaucoup de choses à faire très tôt demain. À une prochaine fois, j'espère. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire? Pardonner à qui? Monsieur? Madame,
va, madame? Vous êtes blessée? Non, ça va. Vous êtes sûre? Je vous amène à l'hôpital? Non, ça va aller. Mais madame, je ne peux pas vous laisser toute seule comme ça. Vous êtes d'ici? Vous êtes en visite? Je peux appeler quelqu'un pour vous? Non, ça va. Ce n'est pas nécessaire. Je m'appelle Claire Gagné. Je suis de Montréal. Je suis à l'hôtel Frontenac. Je suis pas blessée. Je suis perdue, c'est tout. Pourriez-vous me donner les indications pour retourner à l'hôtel Frontenac, s'il vous plaît? Bon, laissez-moi vous accompagner. Allô? Claire? Claire, c'est moi. Salut, Abia, ça va? Écoute, quelqu'un a téléphoné. Une Française. Elle a dit qu'il s'agissait de quelque chose d'urgent. À propos de ton oncle. Mon oncle Michel? Et la personne qui a téléphoné, c'était qui? Une de ses amies? Je n'en ai aucune idée. Mais elle a laissé ses coordonnées. Attends. Ok. 33 1 09 55 58 69. Ok. Madame Papillon. Ok. Merci, Abia. Je te rappellerai plus tard. D'accord. Oui, j'aimerais passer un appel en France. Parfait, merci. Allô? Bonjour, je voudrais parler à Madame Papillon. Oui, c'est moi. C'est de la part de qui? Excusez-moi d'appeler à cette heure-ci, Madame. Vous avez laissé un message à mon amie. Je m'appelle Claire Gagné. Ah oui, vous êtes la nièce de Michel. Oui, c'est moi. Mon amie m'a dit que c'était urgent. Oui, mademoiselle Gagnère, oui, c'est terrible. Une tragédie. Il était encore jeune. Pardon? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ma pauvre petite, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Votre oncle est mort. Mort? Comment? Ah, je l'ai trouvé dans son appartement il y a 2 jours. On allait dîner ensemble. J'ai frappé et comme il n'a pas ouvert, je suis entrée. Et c'est là que... Ah non. J'ai finalement trouvé votre numéro de téléphone aujourd'hui. C'est si triste de mourir comme ça, enfin tout seul, sans personne. Le médecin a dit qu'il était mort à 9 heures du matin. Vous avez dit 9 heures? Ça fait 3 heures du matin au Québec. So again, she's talking about the time that he called her was 3 o'clock in the morning in Quebec is 9 o'clock in the morning in Paris. So that was when he called her, but Madame Papillon is saying that that's when he died. So that's very bizarre. And we call that difference in time, the time change difference, le décalage horaire. Le décalage horaire. Donc, le décalage horaire entre Paris et Québec, or
Paris and Valdosta, c'est 6 heures. Mais il m'a appelé à cette heure. C'est pas possible. Mais non, c'est pas possible. C'est affreux. Je crois que vous êtes sa seule famille avec votre maman, n'est-ce pas? Ah, je me rappelle quand Michel me parlait de vous. Vous viendrez à Paris pour l'enterrement? Oui? Oui, bien sûr. J'y vais. Je partirai dès demain si je peux. Okay, this is another example of a C clause sentence, okay? The first thing to point out here that we want to focus on is this is a good example of how you can use the C part in the last half of the sentence, and that's okay. This is not what we're going to focus on, but we will talk about it a little bit in our lesson. Another type of C clause uses si with the present tense, si je peux, that's the present tense of the verb pouvoir. And then in the other part of the sentence, in the other clause, you use the future tense. And we're not going to focus on that right now because we'll be talking about the future tense in a couple of weeks. So just to know that that's something that's coming up, and we'll mention it a little bit in our WIMBA session, but we can talk about it more after we've learned the future tense. But this is a good example of how you can use that C part at the end of the phrase for our purposes this week, as long as it's connected to the imparfait, or in this case the present tense, as long as it's still connected to that tense there. Bon, vous avez mon numéro en cas de besoin. Oui, d'accord. Mort. Michel est mort. J'arrive pas à y croire. Merci, Madame Papillon, de m'avoir prévenue. Ah, ma pauvre petite, on se parlera quand vous arriverez. Je suis désolée. J'arrive pas à y croire. 62 ans, il était encore jeune. Il avait pourtant l'air d'être en bonne santé, je vous jure. Il n'avait jamais fumé de cigarette. La pipe, de temps en temps. Merci, Madame Papillon. Je vous rappellerai.